Hello students, today I am going to discuss the next topic from the chapter Organic Chemistry, some basic principles and techniques. The topic is the classification of carbon atom in an organic compound. Okay, please listen. This is a carbon chain, okay? Then here we can substitute hydrogen, CH3, the valency of carbon is 4, 1, 2, 3. 3 valencies are satisfied, the remaining valency is 1, CH. Then here CH2, CH3, CH3, CH3. Here carbon in the 4 valency satisfied. Okay? Yes, okay. Then here this carbon atom is linked with only one carbon atom. Then we can say this carbon atom in this compound is a primary carbon atom. But yes, this carbon atom is linked to 1, 2, 3. 3 other carbon atoms. Then this carbon atom is called tertiary carbon atom. This carbon atom is linked to only one carbon atom. This carbon atom is a primary carbon atom. This carbon atom is linked to 2 other carbon atoms. Then this secondary carbon. This carbon is linked to 4 other carbon atoms with the quaternary carbon. But this is primary carbon. Okay, then depending upon number of carbon atoms directly linked to carbon atoms in an organic compound, the carbon atoms are classified as primary carbon atom, secondary carbon atom, tertiary carbon atom and quaternary carbon atom. Then we can say the primary carbon, okay, primary, 1 degree represent primary carbon is linked to only one carbon atom. Only one carbon atom. Yes, this carbon is a primary carbon. This carbon is linked to only one carbon atom. Yes, but this carbon is a secondary carbon. A secondary carbon is linked to 2 other carbon atoms. Okay, 2 carbon atoms. Then this carbon is a tertiary carbon. A tertiary carbon is linked to 3 other carbon atoms. 3 other carbon atoms. Then this carbon is a quaternary carbon, 4 degree carbon. A quaternary carbon is linked to 4 other carbon atoms. Okay? Yes. In an organic compound, carbon is 4 classify. Okay? Primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon and quaternary carbon. Yes. Next topic is alkyl group. Its symbol is R. Please listen. We know the general formula of alkane is CnH2n plus 2. But we alkane hydrogen remove. We can remove a hydrogen from this alkane. Then the new group formed is what? CnH2n plus 1. Yes, CnH2n plus 1. CnH2n plus 2 is the general formula of alkane. This is hydrogen remove. That means what? 2n plus 2 minus 1. That is 2n plus 1. H2n plus 1 is the general formula of alkyl group. Then what is meant by alkyl group? Alkyl group is formed by the removal of a hydrogen atom from an alkane. Please listen. Yes, suppose RH is the formula of alkane. Then we can remove a hydrogen atom from this alkane.
then the new group formed is R. R is the symbol of alkyl group. In our alkyl group in example noka. Okay, the first member, the family of alkane is CH4, methyl. Okay, methyl ninnum hydrogen namukku remove cheyyam. Okay, then the new group formed is CH3 group. Methyl group. Then the next example is CH3 single bond CH3. Okay, the second member in the family of alkane, the compound is called ethyl. Yes, we can remove a hydrogen atom from this ethyl. Then the alkyl group formed is what? CH3CH2. Ethyl. Okay, if A N need a place, we can write ethyl. Ethyl group, methyl group, and ethyl group. Okay, these are some examples for alkyl group. Yes, next topic is functional group. What is meant by functional group? Functional group is an atom or atom group that determines the physical as well as chemical properties of an organic molecule. One organic molecule in physical property, chemical property, തീരുമാനിക്കുന്ന അതിലെ ആറ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Class of compound, alkenes. നമുക്കറിയാം, we know alkenes are those hydrocarbons which consist of at least one carbon-carbon double bond. Then this carbon-carbon double bond is the functional group of alkene, and the general formula of alkene is CnH2n. Okay, CnH2n. Here n represents what? Number of carbon atoms in an alkene. And example, simple example. Okay, രണ്ട് double bond ഉള്ളത്. ഞാൻ എന്താ പറയുന്നു മോളെ? Simple example, രണ്ട് double bond. Okay, example, രണ്ട് carbon atom ഉള്ള alkene. Okay, അപ്പോൾ carbon-carbon double bond. Okay, each carbon, then the remaining valency of carbon is 2. Okay, this carbon, ഈ കാർബണുമായിട്ട് double bond form ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then remaining valency is 2. Then this carbon can, each carbon can bond at two hydrogen. CH2 double bond CH2. Okay, CH2 double bond CH2. And the next compound is alkyne, YNE. Okay, its general formula is CnH2n -2. Okay, then functional group is C triple bond C. C triple bond C is the functional group. Then example, C triple bond C. Then the remaining valency of each carbon is 1. So CH. Yes, this double bonded compound, this alkene is called what? Ethene. The name of this compound is ethyl. Then the next example. Okay, alcohol. The functional group of alcohol is OH, and its general formula is ROH. നമുക്കറിയാം R represents alkyl group. Then example, alkyl group example എന്താ? CH3OH. Okay, CH3. Okay, OH. This alcohol is called methanol. Then next, please listen. C double bond O. Okay. Yes, the class of compound is ketone. Ketones having the functional group C double bond O. Okay, then its general formula is, okay, this CO group. This CO group is called ketone group or carbonyl group. This carbonyl carbon in the two valencies ഈ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തു. The remaining valence is 2. Next, general formula of ketone. Please listen. C double bond O is the functional group. Okay. Then here
the remaining 2 valencies of carbonyl carbon satisfied by alkyl group. For RCOR is the general formula of ketone and example നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ആറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് CH3 ഗ്രൂപ്പ് എഴുതാമല്ലോ അല്ലേ CH3 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് CH3 CO ഇവിടെയും ആറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ CH3 എഴുതാം ഓക്കെ ദിസ് കീറ്റോൺ ഈസ് കോൾഡ് പ്രൊപ്പനോൺ അപ്പോൾ UPSC നെയിമിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പേര് ഓർക്കുക പ്രൊപ്പനോൺ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ആൽഡിഹൈഡ് ഓക്കെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ് യെസ് നോക്കുക ഈ കാർബോണൈൽ കാർബണിൻ്റെ ഓക്കെ ഒരു വാലൻസ് എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ C ഡബിൾ ബോണ്ടോ സിംഗിൾ ബോണ്ട് H ഓർ നമുക്കിതിനെ CHO എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയും എഴുതാം കേട്ടോ CHO ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ജനറൽ ഫോർമുല ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം R എഴുതാം അപ്പോൾ R ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് CH ഡബിൾ ബോണ്ടോ എക്സാമ്പിൾ ആറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് CH3 ഗ്രൂപ്പ് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എഴുതാം അപ്പോൾ CH3 CHO ഓക്കെ ദിസ് ആൽഡിഹൈഡ് ഈസ് കോൾഡ് ethanol. Then the next compound is carboxylic acid. In the case of carboxylic acid, the functional group is what? C double bond O single bond OH or COOH. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ആൽഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ ആൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഓക്കെ മൂന്നിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്താ CO ഗ്രൂപ്പാണ് മൂന്നിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് CO ഗ്രൂപ്പാണ് യെസ് ദെൻ ദ ജനറൽ ഫോർമുല ഈസ് R C double bond OH or RCOOH then example is CH3 C double bond OH or CH3 COOH the IUPAC name of this compound is ethanoic acid ഓക്കെ ഇതാണ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഹോമോലോഗസ് സീരീസ് അപ്പോൾ ഹോമോലോഗസ് സീരീസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഹോമോലോഗസ് സീരീസ് ഓഫ് ആൽക്കെയിൻ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ആൽക്കെയിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുല എന്താ CnH2n+2 ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ആൽക്കെയിൻസിൻ്റെ ഹോമോലോഗസ് സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പറിലുള്ള എന്താണ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം 1 ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ C1 ദെൻ H 2 × 1 + 2 2 + 2 that is CH4 the name of the compound is methyl okay methyl then that next member has the 2 carbon atoms okay its molecular formula is C2 then yes number of hydrogen atom 2 × 2 + 2 that is 6 then yes its condensed formula is C single bond C then each carbon atom is bonded to yes 3 hydrogen yes its IUPAC name is ethyl then the next member yes its molecular formula is C3 then H8 or C single bond C okay then CH3 CH2 CH3 propane the name of the compound is propane next member C4 H10 or C single bond C single bond C single bond C CH3 CH2 CH2 CH3 okay then its IUPAC name is butane okay butane the next member has 5 carbon atoms its molecular formula is C5H12 its condensed formula is okay CH3 CH2 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 CH3 its name is pentane okay
Yes, we know alkanes are the saturated hydrocarbons having only carbon-carbon single bond. Okay, the general formula of alkane is CnH2n plus 2. Then here the two adjacent members differ by a CH2 group. The two adjacent members differ in their molecular formula by CH2 group. നോക്കുക CH4 C2H6. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ? ഓക്കെ, ഈഥൈനിൽ മീഥൈനേക്കാളും 1 കാർബൺ ആറ്റം കൂടുതലാണ്, 4 ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ CH2വിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈഥൈനും പ്രൊപ്പൈനും തമ്മിൽ മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയിൽ CH2വിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അഡ്ജസൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് of this family, of this homologous series of alkane differ in their molecular formula by CH2 group. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എഴുതാം homologous series of alkene. Okay, alkenes are those unsaturated hydrocarbons, yes, having at least one carbon-carbon double bond. ഒരു കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടിങ്ങിലുമുള്ള അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ജനറൽ ഫോർമുല ഓഫ് ആൽക്കീൻ ഈസ് CnH2n. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൽക്കീൻ ആൻഡ് ആൽക്കീൻ, ദ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഹാസ് 2 കാർബൺ ആറ്റംസ്. കാരണം അവിടെ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് വേണം. അപ്പോൾ അതിൽ മിനിമം 2 കാർബൺ ആറ്റംസ് വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഇപ്പോൾ C2 2 okay, N is 2, then hydrogen 2 into 2 4 C2H4. Okay, it's a condensed formula, carbon double bond, then CH2 double bond CH2. Okay, its IUPAC name is ethene. Then C3H6. Okay, it's condensed formula, 1 2 3 carbon atom. ഇപ്പോൾ 2 കാർബണും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരക്കാം. ദെൻ CH3 CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2. ഇറ്റ്സ് IUPAC നെയിം ഈസ് propene. നെക്സ്റ്റ് മെമ്പർ C4H8 or CC ഡബിൾ ബോണ്ട് C. CH3 CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2. Okay, its IUPAC name is butene. The next member C5H10. Okay, it's condensed formula 1 2 3 4 5. Okay, 2 carbon തമ്മിൽ double bond. Then CH3 CH2 CH2 CH double bond CH2. Okay, its IUPAC name is pentene. ഇതുപോലെ homologous series of alkyne. First member has 2 carbon. അപ്പോൾ എന്താ C2. Then 2 into 2 4 minus 2 C2H2 is the molecular formula. Then condensed formula, carbon triple bond. Okay, then CH triple bond CH. Its IUPAC name is ethine YNE. Okay, then the next member C3H4 or 3 carbon. Okay, 2 കാർബൺ തമ്മിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് CH3 CH propyne. നെക്സ്റ്റ് C4H6 2 into 4 8 8 minus 2 6 or 1 2 3 4 triple bond CH3 CH2 CH butane. Okay, next C5H8 or 1 2 3 4 5 carbon, yes, 2 carbon atoms തമ്മിൽ triple bond. Then hydrogen CH3 CH2 CH2 CH. Its IUPAC name is pentane. Okay, then ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആൽക്കീൻസിൻ്റെ ഹോമോലോഗസ് സീരീസ് നോക്കിയാലും ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ ഹോമോലോഗസ് സീരീസ് നോക്കിയാലും അഡ്ജസൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് CH2 ആണെന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, മാത്രമല്ല ഇവയുടെ ജനറൽ ഫോർമുല, ഓക്കെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹോമോലോഗസ് സീരീസിലെ സീരീസിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും.
For example, alkanes in the chemical properties okay, same ആണ്. Alkenes undergo substitution reactions, but alkenes undergo addition reactions. Then physical properties means melting point, boiling point തുടങ്ങിയ physical propertiesൽ ഒരു gradual change, ഒരു റെഗുലർ ഗ്രാഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിലും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിലും ഒക്കെ ഒരു ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദെൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹോമോലോഗസ് സീരീസിലെ ഓരോ മെമ്പറിൻ്റെയും ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സെയിം ആണ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഹോമോലോഗസ് സീരീസ്? ഓക്കെ, ദ സീരീസ് ഓഫ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് having a general formula, similar chemical properties, then a regular gradation in their physical properties, and any two adjacent members differ in their molecular formula by CH2 group is called homologous series. Homologous series. Okay, then what are the characteristics of homologous series? What are the characteristics of homologous series? Number one, all the members of a series can be represented by a general formula. Number two, two adjacent members of a homologous series differ in their molecular formula by CH2 group. Okay, then different members of the series have a same functional group. For example, in the case of alkene, the common functional group is C double bond C. In the case of the homologous series of alcohol, okay, each member has a functional group OH group, hydroxyl group. Then the members in a series have, in a homologous series have similar chemical properties. Then we can observe a gradual gradation in their physical properties like melting point, boiling point, etc. Okay, then the members in a homologous series, the members in a particular homologous series have similar general methods of preparation. ഒരു ഹോമോലോഗസ് സീരീസിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഹോമോലോഗസ് സീരീസ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആൽക്കഹോൾസിനും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സിനും ആൽഡിഹൈഡ്സിനും കീറ്റോൺസിനും ഒക്കെ എന്തുണ്ട്? ഹോമോലോഗസ് സീരീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണ്? ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ, അതായത് ആൽക്കെയിൻസിൻ്റെ IUPAC naming ആണ്. Okay students, goodbye, study well.